Right now we're gonna discuss the application of SOHCAHTOA sa statics or engineering mechanics statics. So normally, um, kapag meron tayong plane which is applied by a force, example, no? So kapag ang force ay perpendicular or parallel at a certain axis, so wala tayong problema kasi let's say this one is force 50 Newton, alam agad natin na siya ay aligned kay Fx, Fy, kasi aligned siya sa axis ng Y, and alam din natin na hindi siya naka-align kay or naka-perpendicular siya in terms of x. So ang Fx mo wala ka mariread unless merong isang force na naka-parallel kay x-axis. So dun tayo magkakaroon ng value kay x. Kasi nga yung concept natin sa statics, we have at a certain force, so meron tayong horizontal and vertical component. So this one is the force. We have the Fy, we have the Fx. So ngayon, paano ma-apply si SOHCAHTOA? Gagamitin natin siya kapag ang given ay hindi naka-align kay x and y axis. Kasi gagamit tayo ngayon ng either yung angle, let's say ito yung force natin, okay, so ito yung force. So definitely kapag ganyan ang given, meron niyang given na angle. So for example, ang angle natin dito ay 45 degrees. And ang force natin, for example, 100 Newton. So dito, hindi naka-align yung force kay x and y axis. So doon tayo gagamit ngayon ng SOHCAHTOA. So to align natin kay y at kay x. So ang una natin tignan dyan is the direction. Since this one is going downward, going to the left downward, so ang magiging resultant niya dapat ay along x, paganto siya, and Fy paganto. So ito na yun, ibig sabihin itong force na to can be converted to two components. So to solve for that, kunin muna natin yung pinaka-drawing nung force. So ito na yung force natin. This is also 45 degrees. Bakit 45 degrees? Kasi similar lang yan. So pagka in-extend mo dito yan, same lang din tong 45 degrees. Since this one is 90, so matitira dito na 45 kasi 90 minus 45 is 45. Okay? So balik tayo. So in order for us to calculate for the Fx, again Fx is aligned with x-axis. So gagawa tayo ngayon ng pinaka-triangle. Okay. So meron tayong 100 dito. Nawawala yung, let's call this 9, and then this one is x. Okay. So since alam naman natin na this one is 45 degrees, ano ang gagamitin nating formula? We're looking for x. So since this one is the angle,
This one is the hypotenuse, which is 100. Ano hinahanap natin? So, pinakamadali is yung adjacent. Okay? So, in order for us to get adjacent, ano yung pwede natin gamitin? Pwedeng CAH or TOA. Pero, ang pinaka-applicable is adjacent over hypotenuse. Yun yung pinakamadali or pinaka-appropriate na gamitin natin. Okay? So, we could use CAH, which means we're gonna use cosine theta equals adjacent over hypotenuse. Okay? So, cosine, to solve that, cosine 45. Take note, when using this, dapat naka-decrease yung mode ng calculator. So, since nawawala sa adjacent, this one is x and hypotenuse is 100 Newton. So, calculate natin. Cosine 45 is 0.707, or kung gusto mong gamitin para ma-preserve yung decimal points niya, square root of 2 over 2. Tapos, C100, pwede mo nang ilipat dito. Paano? So, multiply both sides by 100 and para makancel sa kabilang side, mapunta sa kabilang side. So, dito magiging cosine 45 na naging square root of 2 over 2 multiplied by 100 equals x. So, makakuha mo na yung value ng x ngayon. Ang x mo ngayon ay 70.71 Newton. Okay? Let's proceed with getting Fy. Ano ba nasulat ko? Fy to ha, Fy. Okay. So, for Fy, ano yung gagamitin natin ngayon? Nawawala naman ngayon is si y. Ang given na hypotenuse. So, same din ng concept. You could use adjacent over hypotenuse. Pero, take note magiging pareho lang yung sagot dyan kasi pareho silang 45. Pero, kapag ang ibang given, nag-vary tong side na to saka dito ng angle. So, definitely magbabago yung force or yung magiging resultant dyan. So, ito na rin yung pinaka-formula niya. Okay. So, ang Fy mo, Fx is 70, Fy is 70.71 Newton. So, meron method para ma-check natin kung tama yung nakuha nating value. So, recall natin, we could use the formula F or the resultant equals to square root of x component na naka-square plus Fy na naka-square. Tapos, para ma-check natin yung angle with reference to x, tangent theta x equals to Fy over Fx. Take note, naka-subscript yung angle ng x, meaning yung angle reference niya is naka-reference ito kay x-axis. Okay? So to check, kailangan ng value natin ay 100, no? Kasi yun yung given dito sa force natin. Ito. Okay? So, to check, simple lang, lagay natin sa square root yung Fx, which is 70.71 Newton square plus 70.71 Newton square. Okay. So, simplify natin. I-calculate mo na lang dyan sa'yo. May calculate kasi ako dito, kaya lang hindi siya scientific kapag naka side version. Okay. So, square root of 70.71 square plus 70.71 square. So, you should get 99.99. So, round up din. Okay lang naman yun. Ito. And for the tangent, so, since naka-theta yan, so, arctangent para malipat sa kabila yung tangent. 70.71 over 70.71. Okay? So, arctangent 70.71 over 70.71. So, you'll get 45 degrees. Okay? So, yan. Tama yung sagot natin. So, yan na. Always remember, so katowa, sine
theta opposite over hypotenuse. Cosine, si cosine adjacent over hypotenuse. And si tangent opposite over hypotenuse. Pwede ka rin gumamit nung sine law kung gusto mo. Marami kasing method. So, pwede si sine law rin. Si sine law, if you will recall, before we proceed with sine law pala. So, ito yan. Always remember, ito yung triangle. This one is the angle. This is the hypotenuse, adjacent, and the opposite. So, yan yung applicable, yung formula na yan. Kaya sine law naman, ano yung gagamitin natin? We have a sine theta 1 equals, should be equal to b, mas maganda siguro, ano na lang, para di kayo marito. We have sine a, meaning si ABC ay angle, si ABC ay length. Okay, so sine A over sine A equals to B over sine B equals C over sine C. So, anong figure niyan? Ito yung triangle mo. Regardless kung hindi kailangan naka-90. Ito, so katawa dapat may isang 90 degrees ha. Itong kay sine law, pwedeng wala. Okay. So, ito, A, katapatan niya yung A, B, katapatan niya si length B. Sa angle C, katapatan niya si C. So, ito yun na. Si A ay length. Ito yun. Si A, sin A is yung angle o yung theta. Sin B yung length yung side na to. Ito, sides yan yung length niyan. Then, sin B naman yung theta. Si C naman ay yung length ni side C, and then sin C naman si theta ni sin C. So, yun yung application ng sine law for triangle.